তারপর ইব্রাহিমকে দাও, ইমনকে দাও, আর ওয়ারিসা একটা। হাবিব ডান। যারা টাকা দিয়েছেন পেয়েছেন? আচ্ছা, let's please open page number 47. Please open page number 47. আর অ্যাটেন্ডেন্সে জাস্ট টিক সাইড শোনা আমার স্লটে 11:30 থেকে একটা যে স্লটটা সেটার মধ্যে টিক সাইড। ওকে, let's get started. Page number 47, it's about paraphrasing. Okay, did you find it? Yes. Paraphrasing and summarizing are normally used together in essay writing. Essay writing, যে কোনো ধরনের রাইটিং এর ক্ষেত্রে it's important to know summarizing and paraphrasing. You have to use summarizing and paraphrasing. But while summarizing aims to reduce information to a suitable length, paraphrasing aims to restate the who's talking. Habib. Okay. But while summarizing aims to reduce information to a suitable length, paraphrasing attempts to restate the relevant information. Basically, summarizing is supposed to minimize the information. You have to just grab or you have to just collect the main idea of that particular text. ঠিক আছে? Summarizing means reducing the information. If I ask you to summarize, you have to actually read the text and find out the main key information and main idea and write it into a summary. Make it into a summary. But while it is paraphrasing, when it comes to paraphrasing, you have to restate. You have to restate means you have to state in your own words, but you cannot change the meaning. Okay, summarizing and paraphrasing have only one similar thing. That is, in summary and in paraphrasing, in both sections, you cannot change the meaning. Is that clear? Meaning kokono change kora jabe na. Why? Because when you are summarizing, when you are paraphrasing, you are actually writing in your own words, but the others' ideas. অন্যদের idea, অন্যদের writing, সেটাই আপনি লিখবেন, but in your own style. It could be different from the main original text. How? You can change your sentence structure, you can use synonyms or antonyms, you can use word class also. তার মানে কি আপনার writing style the same, আপনার মতো থাকবে, but the ideas would be another idea. It's not your idea, first of all. Summarizing and paraphrasing means you are actually copying someone's ideas but in your own words, and also after that you need to give the acknowledgement. I think did I mention acknowledge in the last class? Yes, ma'am. Acknowledge. Should বলেছে? Instead of giving credit. Exactly. Yes, ma'am. You have to give the credit. Allah বানান যে ভুল করতেছে এটা। Acknowledge. আমার না বোর্ডে লিখলে না আমার মাইন্ড কাজ করে না। Okay. So acknowledge means when you are giving the acknowledgement. Okay. For example, I'm having some ideas from this book. I'm taking some ideas. I'm using some ideas from this book, but I cannot make it my own. আমি এখান থেকে একটা আইডিয়া নিতে পারি, কিন্তু আমি সেটা কখনো আমার নিজের করে নিতে পারবো না। I have to give the acknowledgement that I have taken this particular idea from Stephen Byer's Introduction to Academic Writing book, something like that. So I have to give the acknowledgement or acknowledge. Okay, I need to acknowledge that particular author or whoever it is. Okay, so when you are paraphrasing, basically you are restating, you are rephrasing, you are rewriting the same idea but in your own styles. And it is style like a রকম কেউ হয়তো বা শুরুতেই এটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ লেখে, তারপরে প্রিন্সিপাল ক্লজ লেখে, অনেকে আছে প্রিন্সিপাল ক্লজ লেখে পরে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ লেখে, অনেকে some can be comfortable with using synonyms but some other can be comfortable with using antonyms. So it's totally up to you, but meaning cannot be changed, the idea cannot be changed.
Clear? Is that clear? So, first of all, I think did I mention about the technique of writing, like improving your writing? বলেছিলাম যে writing improve করার জন্য paraphrasing would be the best key, best technique. কেন? কারণ স্বাভাবিকভাবে আপনারা হলো ধরে নিলাম আপনারা একদম বিগিনিং লেভেলে আছেন, আপনাদের এত আইডিয়া মাথায় আসে না, এত কিছু মাথায় আসে না, কীভাবে গুছিয়ে লিখবেন সেটাও তো পারেন। So what you can do, you just take some sample or some sample text and try to paraphrase it. So it will also help you to write very, I think it will help you to improve as well. হ্যাঁ, কীভাবে? কারণ হচ্ছে আমি যখন একজনের রাইটিং দেখতেছি তখন আমার মাথায় আসছে যে ঠিক আছে আমি আইডিয়াটা ঠিকই লিখবো বাট ইন মাই ওন ওয়ার্ডস, তখন না লেখার একটা প্র্যাকটিস হবে। জেনারেলি ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং সাধারণত মানুষ করে না। ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং মানে কি বলেন তো? Creative writing, ma'am. Creative writing. Like people actually ask you to, most of the instructors can ask you to write every day, whatever comes to your mind, but you might feel lazy about it, you might feel boring about it. So what you can do, take a newspaper, take an article, try to paraphrase it. So you don't have to think about many things. You're just focused on your own writing, but ideas would be another ones. Okay? So it will help you to start exactly. মানে শুরু করতে হয় না, you have to start. So starting এর জন্য paraphrasing is the must, মানে very very good technique for improving writing. Anyway, so let's look at an example. There has been much debate about the reasons for the Industrial Revolution happening in 18th century Britain rather than in France or Germany. Do you know the meaning of this sentence? বলেন তো, বাংলায় বলেন, কোনো সমস্যা নেই। There has been, the original sentence is, there has been much debate about the reasons for the Industrial Revolution happening in 18th century Britain rather than in France or Germany. This sentence is basically asking why the Industrial Revolution... It's not asking actually, it's just an assertive, affirmative sentence. Okay. Why the Industrial Revolution happened in Exactly, Britain of, yeah. That 18th century? Rather than in France or Germany. So, as you can see, the Industrial Revolution happened in whole Europe. ঠিক আছে? Now what's going on? Which revolution is going on? এখন কোন revolution চলছে? তো যুদ্ধে চলে গেছে। Revolution বিপ্লব, একটা বিপ্লব চলছে এখন। কোন বিপ্লব বলেন? Information technology revolution. It's all about digital. It's all getting digital. একটা সময় ম্যানুয়ালি কাজ করতো মানুষ, ধান বলেন, একটা কাপড় বলেন, সব কিছু ম্যানুয়ালি কাজ করতো। সাডেনলি দে অ্যাকচুয়ালি ইনভার্টেড স্টিম ইঞ্জিন, কোল দিয়ে ট্রেন চালানো হচ্ছে, হঠাৎ করে মানে নতুন করে ট্রেন চালছে, সব কিছু ট্রাম, সব কিছু চলতেছে। আর এখন কি হচ্ছে? এখন বুলেট ট্রেন চলতেছে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইজ কাইন্ড অফ operating these things. তার মানে কি ওয়ান বাই ওয়ান শুধু আমাদের চেঞ্জ হচ্ছে। এই চেঞ্জটাকে আসলে রিভলিউশন বলে, এটা কোনো যুদ্ধ না। রেভলিউশন ইজ বিপ্লব, বাট ইটস অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেনিং ইনভিজিবলি, নট ভিজিবল। যুদ্ধ যখন হয় তখন তো ভিজিবলই হয়, মারামারি, গোলাগুলি সব কিছু। বাট এই যে বিপ্লবটা হচ্ছে আইআর, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন, এটাকে আমরা শর্ট টার্মে আইআর বলি। এখন আমরা আইটি বলি, আইটি রেভলিউশন, ইনফরমেশন টেকনোলজি। এখন আমরা ইনফরমেশন এখান থেকে ওখানে ফ্রান্সেও আমার লিক করতে বেশি সময় লাগবে না। ওয়াই? বিকজ ডিউ টু দিস রেভলিউশন। ঠিক আছে? সো এখানে যেটা বলেছে, দ্য টেক্সট ইজ অ্যাবাউট দ্যাট whatever happened in industrial revolution, the main talk is about Britain rather than Germany or France. কথা হচ্ছে আইআরটা পুরো ইউরোপে জুড়ে হয়েছে, কিন্তু মেইন টক, মেইন ডিবেট, মেইন ডিসকাশন was about only Britain's in 18th century. Even if you read the 18th century literature of British literature, you will find the theme of this IR. এই IR এর কারণে কোথায়, কোন অঞ্চলে, ব্রিটেনের কোন জায়গায়, কোন গ্রামে কি ধরনের চেঞ্জ হচ্ছে সেটাও আপনি দেখবেন। আপনি কখনো ওই যে শুনেন নাই যে মাইন, কোল মাইন, এই ওয়ার্ডটা কখনো শুনছেন? আই থিঙ্ক যারা সিনেমা টিনেমা দেখেন তারা কোল মাইন, এই কোল মাইনে কাজ করতে গিয়ে বহু লক্ষাধিক মানুষ মারাও গেছে।
সো এইটার উপর ডিপেন্ড করেও কিন্তু লিটারেচার আছে, ঠিক আছে, ইফ ইউ ট্রাই টু ফাইন্ড ইট। ইভেন পরবর্তীতে যখন আইআর নিয়ে বেশি কথা হয় শুধুমাত্র ব্রিটেনে, তখন চার্লস ডিকেন্স কি করলো? চার্লস ডিকেন্স, টেল অফ টু সিটিজ। Have you read that? A part of it. A part of it. Finish it. It's a wonderful, it's amazing novel. Okay, so Tale of Two Cities, Charles Dickens, এখানেও এই একই ধরনের থিমেটিক ডিসকাশন ছিল, ঠিক আছে, যে একটা প্যারিস আর লন্ডনের উপরে টু সিটিজ। ওকে, লিটারেচার আমি পড়াই না, বাট আমি একটু ডিসকাস করলাম। ওকে, দ্য থিং ইজ, এখন এই টেক্সটের কথা হচ্ছে যে শুধুমাত্র ব্রিটেনের আইএন নিয়ে সবসময় ডিসকাশন হয়েছে রাদার দেন জার্মানি or France. So let's look at the paraphrased version. Let me read it. Why the Industrial Revolution occurred in Britain in the 18th century instead of on the continent has been the subject of considerable discussion. Did you find it? Abar pori. Why the Industrial Revolution occurred in Britain in the 18th century instead of on the continent has been the subject of considerable discussion. So now, tell me, why the word use হয়েছে? এটা কোন শব্দ থেকে নিয়ে আসছে? Original texture? Reasons. Very good. Who said? Very good, Sania. So why মানে হচ্ছে আমরা যখন why জিজ্ঞেস করি, that means what are the reasons? Why did it happen? So এখানে এই why কিন্তু interrogative sentence না. Finish the sentence very clearly. Why the Industrial Revolution occurred in Britain in the 18th century? এখন দেখেন এই Industrial Revolution আইয়া এটা কি আমি চেঞ্জ করেছি? No. প্যারাফ্রেজ ভার্সনে কি এটা চেঞ্জ হয়েছে? নো। এখন আমি চাইলে কি করতে পারি? আমার মনে করো সাপোজ আমি প্যারাফ্রেজ করতে আসছি, করার সময় আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি তো অনেক ওয়ার্ড জানি, আই হ্যাভ টু শো অফ। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তো শো অফ করি, কিভাবে দেখে নিই? রেভলিউশন, just take it. Industrial, okay. Factory, insurgents. এগুলোরই সিনোনিম অ্যাকচুয়ালি। কিন্তু এই ফ্যাক্টরি ইনসার্জেন্টস যদি আমি লিখি, nobody can understand. Because Industrial Revolution is the common term. এটার ওয়ার্ডের সীমাবদ্ধ থাকে না, টার্ম হয়ে যায়। আগে তো ছোটবেলায় আমরা সোশ্যাল আলাদা ওয়ার্ড শিখতাম, মিডিয়া আরেকটা ওয়ার্ড শিখতাম, বাট এখন সোশ্যাল মিডিয়া হলে ইট বিকামস আ টার্ম। এই সোশ্যাল মিডিয়ার জায়গাতে আমি অন্য কিছু লিখতে পারি, এনভায়রনমেন্টালও লিখতে পারি, সমস্যা কি? সিনোনিমাস যদি আমি ইউজ করি, সোশ্যালের জায়গায় ধরে নাও কালেকটিভ মিডিয়া অর সামথিং লাইক দ্যাট, নোবডি ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। বাট সোশ্যাল মিডিয়া বললে ঠিকই মানুষ বুঝবে। সো তার মানে কিছু কমন টার্ম আছে, ইউ ক্যান নট চেঞ্জ ইভেন ইফ ইউ আর প্যারাফ্রেজিং। So paraphrasing does not ask you to change all the words, each and every word. Paraphrasing মানে এই না যে আমার সব ওয়ার্ড চেঞ্জ করতে হবে। সবাই যারা খুব বিগিনিং লেভেলে থাকে, আরে আমার তো প্যারাফ্রেজিং করতে হবে, পুরো আমার নিজের স্টাইলে লিখতে হবে, আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ফ্যাক্টরি ইনসার্জেন্টস লিখে নেব। আরে আমি ওয়ার্ড জানি, আমি লিখলে সমস্যা কোথায়? No problem, right? But nobody can understand. It doesn't mean that you cannot do it. You can do it, but nobody can understand. It might change the meaning as well. কারণ এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়ালে আমি ফ্যাক্টরি বলছি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনে শুধু ফ্যাক্টরিতে হয় না, আর অনেক ধরনের মানে ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড আরো অনেক ধরনের চেঞ্জ আসছে। স্টিম ইঞ্জিন আসছে, স্টিম পাওয়ার আসছে, কোল আসছে, মানে যে কোল মাইনিংগুলো আসছে। সো all of these things are related to industrial revolution. So শুধুমাত্র ফ্যাক্টরি হয় না, আরো অনেক কিছু হয়েছে। So why the industrial revolution occurred in Britain in the 18th century instead of on the continent? Instead মানে কি বলেন তো? পরিবর্তে। দেখেন এখানে অরিজিনাল টেক্সটে দেওয়া আছে rather than, রাইট? সো হ্যাঁ, instead of on continent. On the continent মানে কি? পক্ষান্তরে মানে বিপরীত। No darling. ও কন্টিনেন্ট মানে মহাদেশ। মানে এখানে ফ্রান্স আর জার্মানি আর পার্ট অফ ইউরোপিয়ান কন্টিনেন্ট, রাইট? ফ্রান্স আর জার্মানি কি অন্য দেশে? এশিয়া? কোন মহাদেশে? ইউরোপিয়ান কন্টিনেন্ট। But in the first sentence they specifically mentioned rather than in France and Germany, and then in the second sentence they're saying
Paraphrase version on continent, But, yeah. but in the continent there are more, I mean, other European countries. Exactly. But এখানে আমি আপনাকে বলি প্যারাফ্রেজ করা মানে এই না যে হুবহু সেম টু সেম আমি যদি চেঞ্জ করি আমি তো এশিয়ান কন্টিনেন্ট লিখে নেই আমি কি এশিয়ান কন্টিনেন্ট লিখেছি লিখে নেই France and Germany are the part of this the same continent where Britain also belongs to that continent, right? Yes, ma'am. সো ইউরোপিয়ান কন্টিনেন্টের মাধ্যমে এটা রিপ্রেজেন্ট করছে এখানে আসলে মিনিংটা হচ্ছে মেইন কথা এখানে ফ্রান্স আর জার্মানি মেইন কথা না আক্ষরিকভাবে আমরা কখনো লিটারেলি প্যারাফ্রেজ করব না আমরা ভাবার্থভাবে প্যারাফ্রেজ করব সো ভাবার্থভাবে প্যারাফ্রেজ কি ফ্রান্স আর জার্মানিতে শুধু ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হয়নি পুরো ইউরোপিয়ান কন্টিনেন্টেই হয়েছে সো দ্যাটস ওয়াই ইন দ্য প্যারাফ্রেজ ভার্জন দে হ্যাভ ইউজড দিস ওয়ার্ড ইউরোপিয়ান কন্টিনেন্ট also has been the subject of considerable discussion. So where this is debate in the first sentence, but in the second sentence has been the subject of considerable discussion. Considerable discussion means? Something which make people discuss. Discuss, but you know everyone needs to consider about a fact. হ্যাঁ ডিবেট মানে কি হয়তো বা কেউ হয়তো বলছে যে some people are talking about Britain and some other people are talking about European what happened to Europe total Europe তো আইডিয়া হয়েছে so it could be a debate but এই debate মানে এই না যে হাতে মারামারি করা it's a total a very like a long conversation interactive discussion. Okay, so it's a considerable discussion. So as you can see, this is just an example of a paraphrase. Now, you have to note that an effective paraphrase usually first has a different structure to the original. First, কি একটু বলেন তো? Different structure to the original. That means original যে structure that would not be the same in the paraphrase version, right? Second, has mainly different vocabulary. Mainly মানে কি কিছু ক্ষেত্রে different vocabulary হতে পারে. It can be synonymous, it can be antonymous, it can be obviously not different meaning, but different words, different vocabulary. Next again, retains the same meaning. As I said before, that you cannot change the meaning. So meaning would be totally reflected in the paraphrased version. Clear? Yes, ma'am. Last one, keep some phrases from the original that are in common use. As I said before, industrial revolution, it's a common term, so you cannot use it. It can be repeated in the paraphrased version. Last বুঝতেছেন আপনারা এই একটা ক্লাসরুম আমি পাইছি মাশাআল্লাহ একটু পজ দাও তো